Hold that. Oh my god. ऐसा नहीं hold that. 1 minute बाद. Don't. ऐसा come up. The life jacket only come up. Oh my god. Damn. Hi everyone. Hello guys, welcome back to Hassan's Vibes. So இன்னைக்கு வந்துட்டு மணாலியில் வந்துட்டு செகண்ட் vlog வந்துட்டு 22nd of December adventure vlog தான். இன்னைக்கு ஃபுல்லாக வந்து அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலான்னு இருக்கோம். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் லெட்ஸ் கெட் இன்சைட் த வீடியோ guys. இப்போ காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறோம். மஸ்டார்ட் செமையாக இருக்குது. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல ஒரு வைபிங் கிடைக்குது மஸ்டார்ட்ஸில். மற்றபடி எனக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை மஸ்டார்ட்ஸில். ஹேவிங் ஃபன். Okay. No, in South India we get puri which will be like so small. With channa puri. Do they have it with curd? Need curd by side. After that, yeah. It's not for dipping. Yeah. What the heck? I thought it's for dipping. Raita we can serve in biryani too. Really tastes so good, guys. Samaya irukku. I expect manla avlo taste ah irukku solittu. டாக்ஸி 2000 சொல்கிறான், 22 கிலோமீட்டருக்கு. இந்த பேராகிளைடிங் வந்துட்டு ஏதோ க்ளோஸ் ஆகிடுச்சான். நான் பேராகிளைடிங்கில் நான் ரிவர் ராஃப்டிங் போயிட்டு வந்துட வேண்டியதுதான். எனக்கு பேராகிளைடிங் கன்ஃபார்மாக வேணும் கைஸ். அதை பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தான் வந்தேன். இங்கே மால் ரோட்லேருந்து பஸ்ஸு கிடைக்குமா, மால் ரோட்லேருந்து குள்ளுக்கு பஸ் ஏறி போயிட்டு அங்கேருந்து நான் பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 4000க்கு மேலே பட்ஜெட் போகுது. ஸோ அதனால் பார்த்து எது தேவையோ அதை மட்டும் கண்டென்ட்டுக்காக பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான். நமக்கு ஒன்றும் யூடியூப்லேருந்து மானிட்டைஸ்லாம் ஒன்றும் ஆகலை. சொந்த காசை போட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வீடியோ கண்டென்ட்டுக்காக. பஸ் ஏறிட்டு அப்படியே வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. குல்லு பஸ் இங்கே இருக்குது. குல்லு ஓகே. ஸோ பீப்புளாக கூட்டமாக இருந்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் ஏறிடுங்க. பஸ்ஸில் டிக்கெட் எவ்வளோன்றது நான் சொல்கிறேன். இட்ஸ் லைக் த நார்மல் பஸ். It's good idea to go in bus instead of spending 2000 in the car. Per person 90 rupees guys ticket இங்கேருந்து. ஆனால் 22 கிலோமீட்டர் தான். ஹில் ஸ்டேஷன்னால அவ்வளோ காசு கேட்குறாங்க. டிக்கெட் வந்து 40 rupees தான் guys. ஆனால் எங்களை சீட் பண்ணியிருக்கான். டிக்கெட் வந்து 30 rupees தான். இத்தனை டிக்கெட்டை கையில் கொடுத்து 217 சொல்கிறாங்க guys. பூரா வந்துட்டு ticket from spot to spot. It's a scam. We are scammed. Okay. Scam கிடையாதுனா ஒவ்வொரு ஸ்டாப்புக்கும் டிக்கெட் தருவாங்க. என்னடா கணக்கு இது புரியுது? இவ்வளோ டிக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க 3 பேத்துக்கு. ரீச் ஆயாச்சு. இங்கே 555 இந்த கவுண்டர் தான். Name, address? तीनों के नाम एक एड्रेस. ओके गाइस, எழுதிட்டு அப்படியே நம்ம உள்ளே போகிறோம். நான் உள்ளே போயிட்டு நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். गाइस, we are not supposed to wear shoes. What the heck? இங்கே டென்ட்லேயே வந்துட்டு ஜாக்கெட் எல்லாத்தையும் கழட்டிடுங்க. இங்கே நாங்கள் உங்களுக்கு லைஃப் ஜாக்கெட் தருவோம், அப்படியே நீங்கள் கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டாங்க. இங்கே பாருங்கள், டென்ட் கேம்பிங் மாதிரி இங்கே சூப்பர். இட்ஸ் ஜஸ்ட் கேம்பிங் பிளேஸ் மேன். वाटर प्रूफ होता है ना. आ जाओ इधर आ जाओ. Oh my god. Guys, it's gonna be nice. Okay, ready? Let's have fun guys. வேற லெவல் ஃபண்டு. இங்கே வந்து வெறும் 300 rupees தான் guys இந்த ஃபண்டு. ஒரு ஆளுக்கு 300 ரூபா தான். ஸோ 3 பேருக்கு 900 போட்டிருக்காங்க. செம்மையாக குளிர் அடிக்குது இங்கே. Wow. We should jump on this. No, slowly. Slowly. Okay, fine.
Man, man, it's moving. Yes. Yes. Yeah. First time you were rafting. Yeah. Okay, कोई बात नहीं, ठीक है. हिंदी तो समझ आता है ना थोड़ी थोड़ी. Yeah, yeah. रैपिड भी आ सकता है. उस टाइम गाइड पीछे से कमान दी, अब आगे थोड़ी झुकना होगा, ठीक है? Okay. ओके, ट्राई कर रहे हो. एक बार ओके, एवरीबॉडी गेट डाउन. Get down. Yeah. बिल्कुल हेड डाउन. Okay. हाँ बिल्कुल. வேற லெவல்ல கைட் பண்ணிட்டு இருக்கா அவ்வளோ தூரம். கைஸ் கிளம்ப போகிறோம். அதாவது அவங்க வந்து கேமரா மண்டையில் மாட்டியிருப்பாங்களாம், அதுக்கு வந்து 500 ரூபா கொடுக்கணுமா. போங்கடா டே அப்படின்ட்டாச்சு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ गाइस. யோ சாயில், ராணி வாட் ரியல் நோ ரியாக்ஷன். Oh my god. Oh man! Damn! Yo! Oh, look at that one. Oh my god! Ronnie! Look at that, guys! It's so cold, man. Water is like ice, guys. Oh! Nothing. Look at that. Look at that. Fun! Let's have fun! Oh! What is your name, bro? Suraj, bro. Oh my god. Oh my god, man. Damn, man. Oh. Now it's like he's busy talking with call. Wow, man. I want to join. Suraj bhai, fast कर दो भाई. Wow. 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 Nice one, nice one, nice one. Enjoy it, man. Nice one. Oh. Oh, man. Wow. Oh, wow, man. Oh. Yeah. Oh my god. गिरना मत. Don't fall. I want. Suraj bhai, is it deep? What? Is it deep? No? 4 to 5 feet. Okay. Next time we leave the boat. Oh, okay. Wow. Man, wow. Guys, it's too much fun. दिल वाले पूछ देने चा. Oh, yeah, Sahil. Oh my god, man. Nice. Wow. Wow, man. I need more. I need more. I need more. Oh my god, man. Oh, oh man. Rani was like, he drank water. Oh man. The view is so nice, isn't it, from here? That's on this. Oh god. March to July, more waves வருமா guys. March to July அப்போ வந்து river rafting பண்ணா இன்னும் அதிகமா இருக்குமா waves. இந்த மாசம் waves கொஞ்சம் கம்மி. இந்த இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் guys. போடு இங்க பாட்டு பாடுறாங்க. Wow, no issue right? No. Suraj bhai. Huh? Okay, wait.
Sahil, hold this. Okay. Hold this. Bye, wait, okay? I'll hold this now. Guys, I want subscribe. Hey, don't do it. Somebody help me. He will die. Help me, man. Help me. Oh my God. Hold that. Hold that. Oh my God. ऐसा नहीं Help होता है. me. This one. But my leg is hitting. पकड़ लो. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Bye. Don't. Doesn't come up. Oh my God. क्या कर रहा है? Doesn't My come up. leg. Don't. My leg. इसका leg लड़ रहा है. Ah. Damn, Oh my man. God. Hold the life jacket on. He come up. Oh my God. Damn. दिल वाले पूछ रहे. Sahil, why you didn't help me? I was holding. Suraj bhai, cool. Thank you. That was good fun, man. Oh man, down. यहाँ पे पीछे कर दिया. भाई यार. Down. Oh. Nothing, but it's fine. Oh my God! Oh my God! Oh my! Wow, man! Oh my God! Down, man! Down! Another one! Down! This one is cool. Oh my God, damn, man. Oh wow. What a rotate. Jump. Jump. Back. Oh my God. Damn, man. So peaceful, guys. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே ஒன்றுமே இல்லை guys. அமைதியாக இருக்குது. இங்கே 2 சைடு ரோட்ஸு, மிடில் நாங்கள் போகிறோம். ஹலோ ஹும் தலக்கா. ஹலோ ஹும் தலக்கா. வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாங்க ரிவர் ராஃப்டிங்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். ரிவர் ராஃப்டிங் செம்மையாக இருக்குது. Oh my God! Damn! सीधा होगा तब. Oh my God! Damn! Hey guys, ending point வந்துட்டோம். அவ்வளோதான். சூரஜ் பாய், thank you so much. சூரஜ் ப்ரோ செம்மையாக ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணி தந்தார். ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஆசன்ஸ் பை. இது போல் ஒரு சூப்பரான vlogல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். டாடா, பாய்.